Hello, everyone. Welcome to Empowered Feminine Guide podcast. I'm your host, Nifa, and I am with... Right. So today we're going to speak about marriage. We want to talk about the different stages of marriage. We want to talk about how the marriage transforms from one stage to another. And during that transformation, during those different stages, you see a different version of the person that you married. So we are here to let you know of the different stages and to equip you with knowledge so that you know how to navigate through the different stages. Remember to subscribe to our YouTube channel. Hit that notification bell so that every time there is an episode you don't miss out. If this is your first time on this channel, make sure that you go through all the other episodes so that you catch up with us. Tari. Hello viewers. Marriage in my stages. My stages. And the unfortunate thing is, a generation, a people perishes not because of lack of money, not because of lack of friends, not because of lack of relatives, but because of lack of knowledge. Saka sometimes munhu anotoita marriage yake agotosvika pakuibuda pamwe pacho asinongonzwisisa kuti what, this is a stage that we are at. Because anouya in different forms, shapes and sizes and colors. Zvokuti mumwe wacho zvinotoda kuti zvitorewo ari panext kuti akudzoti no, you know what, this is normal for this stage, this is what happens. Kana chibage chakuda kunoibva chinotanga kufurura choiti this is normal, but kana usingaziye you chicken out and you say We want to remind us so that there is this poultry farmer anogara chindinakidza akati Nifa ukasvika pafamu ukanyatsonzwa kuti panapa pane matoto ehuka runwa ozoti my chickens are padhuze nekuibva mari yaita. So for me, instead of saying hey, this place is smelling, I'll say my money is about to come. So this is exactly what you're saying. Yes. There are stages where mauda kutoibva as a couple, but because mauda kuibva, the smell gets stronger such that if you're not strong enough, So let's look at the first stage, the honeymoon phase. Just got married, breakfast in bed. We're trying for a baby. This is our first baby. The labor. You're excited about kukura kwedumbu. Everything. You're excited about you're excited. Everything is exciting because this is your first experience, right? Your first experience. And the zvaidiwa nemumu wako zvichiri padhuze. I'm not time, you're still getting out of courtship. Uchiri kurangarira zvichiri padhuze neconscience kuti baba kana riri cabbage vakati vanoda rakachekwa so, kana iri beef vakati mapieces akaita kunge akurisa, kana you are so attentive, you are so eager, you're particular about every you detail. Pay attention to ukadzwa chikosora karara waita sei because even simba racho richirimo asati zvawanda mwana wacho hamusati matonaye, everything is just lovey-dovey and rosy. Saka zvinenge zvichiflowa, zvinenge zvichifadza, zvine kunzwisisana, ma-disagreements. You haven't been exposed to extreme situations yet. Hama even hama mawiro adzo dzichiri kutokontrola kuti vana vachangobva kuchata musaende ikoko. You see, honeymoon stage panguva chinotopera musina ma-interactions nehama. Saka istage iri right, kana mune hama nema-friends ari supportive, even pamuchato paya ndo panobuda kama 3,000 machizvipo. So you are financially stable, you are emotionally stable, you have all the support from the family. Yes. Makota asati akunzi kakanonyima. Anenge achinzi marova makoti mukuuya riniko. Iye wana arasika nemistake akauya anenge achinzi saka toisa cherry here, toisa Sprite here, you haven't been exposed, and you stage inonakidza kakutsurwa kepabridal shower kake kachirimo zvichiri mumafingertips. Uchikuziva kuti mvura yababa ndinotonoita yekusiya kubath.
kana tisati edu tane giza nemaintabs and ndinotosi hembe ndobva ndaisa apa chikafu ndobva ndapfugama zvobva simba racho rinenge richirimo. So even from the setup itself ndichangopinda wakambona game resoka vachitanga so energy keke kuda kuneta maita sei and tatosvika pastage yekuti identify muroti kuti ava vanhu vanenge vachangobva kuroorana vanhu vanotoona if you are not careful enough vanobva vatodaidzira kuti zvichapera vanenge vari vachitaura chokwadi kuti zvichapera zvinotopera manje. You are still excited about each other. Body umwe wako so inenge ichiku you feel the goosebumps to wow. You can't go to bed without bathing. Musikana uyo yakakaglow ke pa wedding kachiripo kachiri kunwira ka body ichiri yaka saka honeymoon stage. So how long does the honeymoon stage last? Honeymoon stage iri kubva pacourtship here, iri kubva padai rekuchata here, kubva padai rekutanga kugara mese here. Stretch to how long? Is it some months? Is it some years? What exactly is the lifespan honeymoon phase? Honeymoon phase usually is from Muswa Machata and Lopatrukuri. It's your honeymoon period. From Muswa Machata, usually it's 1 to 2 years. 1 to 2 years. Is that short? Is honeymoon stage is that short. Saka maperero anoita honeymoon stage is usually you see tatanga to honeymoon, most of the people are trying for their first baby. Saka you see patakutopinda second year baby akutoita sei? Akutouya manje. Saka situation even physically the shifts are being seen. Vaya vatanditi takamborestrict vangu vachiti vatete vakangwanzwa kuti vakaenda kunoona vana ndifana kuti munopengere makambozviona kupi vana vasati vane gore vachigara rese kuti maakutoenda muchinoswera ikoko vana bamudini vaya vakushinyatsoya voswera manje vachirova vachita filetwo mambo vachicheka zibholoni rakadai sori pamba pamukoma wavo kanati makati filetwo mbere dzakuya zvezvata like the things that the society was protecting you against zvakuchiuya manje vanhu vanga vachikuchengetedzai vakutransitiona back to their lives. Saka makushinyatsosara muri mega pamwe pawangochiti mukatonge makanganisana upamba nekureverera hapasisina ininiwo futi kana nandine macharacters which I was faking. You can fake for only so long. You can fake. Kutuita professional, there are a certain number of hours that are required. Saka beyond those hours manjega, you transition back to your normal self. Nifa oyo yanga achiti nekuti pa bridal shower ndakabata kuti munhu wemukadzi anomukana 5 body yako inenge yakudzoti kondakatadzeka apa unenge waita munoiti ndo night shift because if it's a newborn throughout the night anenge achichema wakamuka and then time yauri kunzi umuke na5 ndo pari kutotanga kubata hope dzako plus iwewo manje futi ndakujaira so I become comfortable. The more you become comfortable around someone you become relaxed. Saka pane zvimwe zvinhu zvaungochita uptight nezvimwe zvinhu zvaungochipeya much attention to zvawakungoita se zvaungosiya mazino aungochikwesha katwaya waungoti baby you see kakufila comfortable nemukaka kai ma conversations edu aya yanga achingogumira pepa malavidava we are getting real atouya kamwana ari kunozvarwa kupi first play anonzani first question pamwe nondo pawakuti nachifunga kuti sinzani mwana wekutanga nachingotiwo pamwe ndichambozita ndopata kutoona kuti alright makotuisaka makutiwa kuti mimi makazvara venyu vana maya. Saka life manje gradually inenge yakupinda mureality wakupinda mureality you can't even if uchida ma situations ari kukupusha kuvariwo
zvinhu zviri kutoitika zvese zvamaitaura dziri nyaya dziya zvakuitika literally. Wambosiya pamene vacheka zibholoni uchifunga kuti vacharizina wega. Now you have to be firm and say pamene zvamuri kuita izvi. And iwo kutoona kuti zibholoni rikaramba chichekwa machekero aya nemaresponsibilities akuwanda nemaresources azvichabude. And vanhu vese vaikunyarei vachiti tikati Tombstone wanzi mamuchiti vana vasati vanyatsostabilizer tikati contribution yefamily get together toti vana cho hatichadarisi takutotarisi tipei mama ina baba imi tipei mari yecontribution matomhuri kai saka pasalary yenge ichingonzi bebi kauya tobva taisa amount kedu kechakati apa tobva tadai wait yakunoita sei yakunowedzera. It's now calling for more strategic thinking. It's now demanding that you prioritize. And my priorities aya pamwe takuona kuti iwo bebi uri kufunga kuti musoro wako ndo unotanga munomba indiri kufunga kuti kamapamba emwana it's logic. Iwe wakuti inini ndiri mukadzi wako unofanira ndirikisa musoro indiri kuti mukadzi wangu akazvara mwasika uri kufunga kuti mwana anoshaya uyu. Yeah, viewers, this is I don't know. Socially, economically, financially, there is a change that is coming. Yes. And tiri kuti pataikwanirwa ne$500 tiri 2 haichakwani. Kugara one room hakuchaiti tane mumwe mwana. Tane mwana saka we need to have more room. We need to have more space. Mwana ari kudemanda a lot of things. Pamwe ari kuti achirwara kuda kuendwa kuchipatara. At the same time mama vakamirira mushonga weBP. At the same time bamnini vada kuenda kucollege vada akomana. It's now a realization stage. Takuona manje kuti isusu pama values ako neni wewe iwo indiri kufunga kuti mwana wamai vangu uyu ndewangu ndindofanira kumbhadharira fees but iwo uri kuti kaiwa baba taane mhuri isusu yeah the first saka iwo uri kuti mwana wamai vangu it's the realization stage and the resentment stage because you are now facing your spouse for who she or he is truly is. Hapasisina zvimaskills zvakavharirira. Hapasisina kufungidzira kuti mafungiro ake panyaya iyi anofunga achide. Akutoita zvaari kutoita ndizvozvo ende zvikutokuboha ende hauna zvekuita ende hauna kwekuenda. And there's also this issue yekuti it's not really that this person is coming out of a shell and there's someone new being produced. Not that they were faking before. But because life is changing, yes, my responsibilities are kuwanda. Ari kupindawo mu space inomuallowa kuti adzile nema challenges ari kuuya. So naturally ari kuchinja. Not to say they are deceiving you as you may think. So you're now trying to deal with it's like transition yemwana from the childhood to adolescent. It's the same child, but pane stage yava. Iripo stage yava. And inini ko zvinoizvi pawainditi baby let's go for a walk. Ndobva ndaenda newe. But this year ndikufanira kucalculate again. Ndakatorowa nestress ka genuinely. Yekuti kana simba rekuda padhuwa handisisina. But you are here, you're saying my husband, let's stroll down for a walk. So let's equip the man and the woman in this institution. We want the men to be ready for my changes are waiting. Ndaisvika kaini ndovananzi baby mazuvano kuna baby pana ari kupiwa acho yes. And a lot of men may not express it but zvinovabata. They may understand kuti right mwana but in the process anenge achinzwa kuti makundisecluda, you're leaving me out. I'm also part of your responsibility. But wakungoti shumba yangu iyi. Shumba yangu iyi. Apa kanenge ine 3 months. Kopa amborara ichimbondionawo ka. But parara ineniwo ndodota sei ndombozororawo. Saka to manage na say in love as we get into this transition. Chekutanga pa transition I want you to know kuti if you ever
these are just measures, precautionary measures, which maybe it then helps you to find your balance during that stage to realization and resentment. But you know, by definition, we have just summed up the stages within the confines of time. You find realization, we are implying that you are going to see things that you didn't see before. And it's coming with the resentment part, meaning it's known that there is some resentment that is going to come from the knowledge of... I don't know this character. Who is this person? What is this? What? I didn't sign up for this. And it's not marriage until you look at your spouse and say, how did I even marry this person? You wake up and you wonder, and you know that because of the responsibility that is overwhelming, tensions seem to be high at all levels. My emotions, my feels, so any small thing triggers, any small thing, and so when back to back, so kuita my soap back to so I think kuti tibatsirike zviri nani vakadzi vakawanda usually transition pamwana usually panoya mwana, we have to be mindful on that stage. A lot of us tend to over, I don't know if it's the right word, unoenda wonoita nguru rese simba rakuenda pamwana, you know, vakuru vekara vanototi mwana ngara ari kumapeto. They still want you to realize, you know, this is about you and your spouse. Mwana is a blessing and should remain a blessing. Burden to you. So you have to find your way to maintain your intimacy. Remember to revisit, in as much as Tato acknowledge this is bound to be a difficult stage. There is no better way of going around it. There is none. You always fight. It's like a level of maturity from both parties. The men should be mature enough to understand, okay, my woman is going through this type of transition, and I'm supposed to help her with this kind of. But in young when gambatsira, panipamwe pekuti help yangu may not even be acknowledged. But it's still okay because it's just what? It's just a phase. Just a phase. The same name cards. Watch. And in a phase, it's important to know what you know what. My problems and out to not. This is not a NIFA problem. This is a marriage problem. Let's fight the problem. Let's not fight each other. But most of the times, but no problems, we make it about the person. NIFAs. But this is coming with a stage. Saka, you have to be aware because you know what, matave muno, we thank God for our honeymoon phase, but matave muno a lot of things, you know, as a moment in a life where anything that can happen is happening. Yes. Because ukatarisa kule zviri kuitika, ukatarisa chiri kuda tension yako, ukatarisa ichi, and know kuti this is not a question about the character or the morals about anything about my spouse, but this is a stage that you are going through. Then mukumaitawo mustage yenyu, then you moderate, you regulate your emotions, because already you know kuti we are in a season and era where emotions are bound to be blowing everywhere. Then we wanted to self-conscious to say, you know what, I don't want to be adding more fuel to the fire. Yes. I take my breath, patrukita argument, we are fighting the problem. Yes. We are not fighting each other. That's why a lot of people lose it at the end of the day, because you're looking at it and you're thinking, we are not jairiro. And you're over, but
you don't realize your common enemy, your common challenge is the problem at hand. And the problem is murume arikuda attention, mukadzi akaneta cause aswera arara akamuka achishushudzira mwana achita sei. At the same time murume kuti akubatsire iye achida kuzomuka futi achienda kubasa. It's also a challenge. Saka pari kutoda kuitirana patience. Yes. And pamwe pacho vana vacho they just tend to be closer. Unozoti you feel neglected as a mom sometimes. But mwana uyo ari kuda iwewe because ndione mukaka wake. Baba vari kutodawo kuita bond nemwana wavo to be the person who shushudzira and stuff. But sometimes it's just easier for you because you are the one with saka zvinhu zvokuti ndo zvatiri kuti make it about the problem, not the person. And just understanding the transition. What I tabva pa second stage and takuenda papi tari ende zvinenge zvakuitika ipapo because at this stage we have adjusted to parenthood, we have adjusted to all the pressures dzekuti mari kuzodi kana takuchinja everything we have done. Pane imwe maturity yataanayo tapa stage ipi manje papapo. Yes. Saka experience zvainoita manje inokupa exposure, inokupa wisdom, inokupa knowledge, inokupa ma-sentiments. Kune zvimwe zvinhu zvokuti ukadotora mwana ane 13 years ukatingomudza kuti vakomana vakashata. You are just wasting your time. That's true. You are just wasting your time. Kuti mwana ane 18 years gara apa tikuudze kuti vakomana ivavava havaiti vanozodanana neumwe uripo. Abva kuudzwa kuti babe I love you. Anzi babe I love you inini mean the world to me. You just have to live it through. Oda ane kutanga umuchita, oda ane wechituo mugosta, kusvikira azotaura ega kuti kusvika zvapinda akudzoka ega achikudza kuti you know what, ngausandidaro muchono. Ngausandidaro muchono. Saka zvinhu zvakawanda you learn marriage by doing marriage. Unotozvidzidza urimo, unotozviita sei. Zvinhu zvese zvakawanda zviya zvinodzwa vanhu mumarriage, kuma-kitchen party, machichi. You know, we are just trying to give a guidance. But you know the marriage as you experience it. Saka zvaunoita manje kana maakubuda zvenyu murealization neresentment stage, munopinda mufinal stage. As I had said, we have just summed up. Munozopinda mune inonzi consolidation stage. So to say we are consolidating vane accounting backgrounds, you know kuti tiri kusimbisa zviripo tichibvisa zvisiri kuenderana. By now waakuziyayo kuti nyaya iyi takairwira ka 15 but asati achinja. Saka ndizvozvo yakatongozvitambira zvakadaro. Haasi kutombozokwesha mazino manheru kechitupu. Asi pamwe pacho ndakambopopota mwe musi ndakamunyima sadza, mwe musi ndakamufumura hama dzake dziripo, mwe musi ndakadaiso. It didn't work. It didn't work. You are accepting him or her for who they are. Because pane zvawaiexpecta kuti ndoda kuti anga achidai but wazotoona kuti vaimbopopoterwa vana. This one is not. Uri mumba baba wachiti seiko muchingopopotera vana, seiko ukaenda mumba manje munenge magara madhara agara mumarriage, mai anenge achingopopotera vakati zvozvoti kushoti koinda munhu akarelaxa zvonzi hamumuzive uyu vanopopota mai vepamwe. Otherwise ukasatopopota unongonobvunza kuti mubebe yapani vanototanga kubatikana kuti what's going on. Is everything okay? Zviri right here. Then you are also grown and mature enough yourself to accept the wrong things that you have been doing. Zvokuti vakawanda vacho vatiri kuti vanenge vakuzosiwa, these are a few extreme cases, but vakawanda vana mai ukavawira kustages, they are now calm people. Akutonzwisa kuti nini mubaba wakwangu wakaenda kubva wanonzoka kumawani fanira kana iri Friday ndo zviripo. You have now accepted zvacho zvakashata zvauri kuita zvaunosiya wakutosiya kutonoti when I do this zvinokanganisa mwoyo wangu, when I do this hazvibude zvakanaka, when I do this the implications kwese tuma decisions turi haste towaida kuita toya now you are
the outcomes are now well settled within you. You know kuti itsoro inobuda yakadai, itsoro inobuda yakadai, itsoro. Saka room ye debate chaiyo experiences taught us everything. Hatisina need yeku argue kuti bamukuru kana varisa bamukuru tinashe vakauya vanenge vachida kutraya kunyeya iwewe nini. Takutozviziya. And we don't have an issue with that. You now know how to manage him. Saka because bekutanga nabo tanga chikudza kuti vakandivenga vaiwo chita vana kuvenga ichichi vakandivenga so over time zvakaramba zvichiitika ivo bamnini vakatozoita zvakabatwa kuti ndiyo here stage yekuti murume wako akachita nongono achita abebika mandikuudze mukadzi wangu zvinhu ndada kukuudza iwo botoziva kuti pane zvoitika and you're at peace with it somehow because wautoziva kuti munhu wangu pane time yaanombodaiwo ndo mastages acho ekuti mukazvitarisa even vana vanenge vakaitwa kunzoku ndo pavanouya ndopa zvinhu zvese you now know you wapenengurwa kudai wapachena right and center and middle. I know when you are lying, I know when you are joking, I know when you are being sarcastic, I know it. Ingotaura chokwadi zvipere chiko taura taura asisina kana nini zobva zaseka maimuko ndaunozoti kana ukacheukira ziso rinorioti wanakiro. Wow, I think it's actually a blessing to get to that stage because that's when you start actually feeling and start experiencing the real love iri mixed with the real life situation because taona kuti honeymoon phase uku ndezvemufirimu ndezvemutv. But the unfortunate part is with our generation vanhu vakawanda are failing to survive the realization and the resentment stage such that you don't then get to enjoy the consolidation and vamwe vakawanda due to the frustrations because it's a massive. The pressures there are real. My mental issues chaiwo nomawana muvanhu vari realization and resentment stage because you are in denial of everything that is doing is against everything that he promised you that he will be. Saka mukuti alright, even if I leave this marriage because pa second stage abai pandiomera, the next one that I'm going to go into will also get me through the same stage and ndikatadza kuenjoy ndichangoramba ndingori munhu anogumira pa second handikwanisi kuzosvika pa third stage. Unoramba uchingoenda woenda futi pa next wonodai so it's then your problem. Ndopanozonzi marriage ibasa. How? Basa riri mu realization and resentment because we know paunoya nemukomana wako isusu ana tete vakarorwa kare achiuya achiti tozoti taibi tautozvizoti chakora zvonikana kuvhura hombe ndanoivhura zveshuru ndosaka uchikwanisa kuenda kuna vanhu vakaita sana tete the grown ups vachikuzoti hazvina basa izvofungoti vachasvika vachikuti enda unomuramba izvezvi so wotora mabhegi ako mwanangu udzoke kumba akaipa zvisingaite murumoyo mai vako vanongonosvika vachikudzoti mai vangu vanongokudzoti iwo toriwo nezvaasingade asi anongogara iwowa. Alright, tiri mu-age inotaura so much about abuse, inotaura so much about speaking out against, all those yokes that come dzinenge dziri unfair. Where do we draw the line? Pa second stage apa kuti iyi stage ichadarika but uyu munhu anoto abuse. One day nichabva pano ndachekwa makumbo. One day munhu uyu achati where do we draw the line if it's supposed to be drawn anyway? The line is supposed to be drawn. We always say we don't condone violence. We don't. Aurove mumwe audire mumwe mafuta ukuda kuti aite sei. Alright, ukuona chi pane violence iri physical kozoita kudamburwa kunoitwa munhu emotionally
handina hangu skara ndinonongedza kuti uyu munhu handidhameja apa. But inini as a person ndabviswa liver yakandwa uku, ziso rimwe ratoporwa raenda uku, but ndichifamba muroad you see me as all put together, as a well put together person, because these are emotional things, these are psychological damages that cannot be seen. So toziva sei kuti iyi emotional damage, uku kuema uku kutadza kuendurewo a burden or yoke inongoyo pa phase yacho iyoyo. Phase yacho. You know, most emotional abusers from zvandaona a trend, they always vanoenda kuma extreme cases where you are liberated to leave the marriage. Vanhu vakawanda who are emotional abusers, it's only the beginning. Eventually it will lead to physical abuse. Okay. So emotional abuse then becomes contextual, because iwo ngochifunga kuti ndikufana kurukisewo musoro, but ini ndikufunga kuti tikufana enda ufama. You know, the intensity of it, you know when you are big, your heart always tells you kuti izvi zvakuitika izvi, this is too heavy for me. But I also think kuti, given the context here, the Bible then allows you to leave a marriage on the grounds of adultery. Then with the transition that is happening around the world with GBV, we've seen what, you know what, vanhu vanorova vamwe, vanopwanya vamwe vachivadira mafuta, these are extreme ones. So I can safely say, because then emotional abuse is subjective. You can say I'm being emotionally abused, I go to your husband, he's saying the same thing. But unless mashika kuma extremes, ekuti mukutoona kuti this behavior iyi aisikuita pamwe munhu yaasitombounza mari panapa, he's working but he's not. But divorce ka vanhu vakawanda, ukaona someone azorizota to divorce, they have tried. The patience, the honor, the this, because still society yacho yatiri kupinda, pauri kupinda marriage tinewo zvatinokuita kana wakuda kubuda. Saka ukaona wakuda kubuda regardless of what we think, it says something about the person. Indosaka ndichizofunga kuti ndiyambosekesa my brother chimunzo kuti, you know what, when you see a runaway bride, leave here, let her. That's a huge step. You don't get, it's not every day that you run away from a wedding. She knows what she's running away from. She knows. Ukaona munhu ati I can't. Because these are things that are celebrated by society generally. So pane kuoma kwemarriage, hatisi kunzwisisana ma preferences, ma priorities, pamari, hatisi kudai. But generally you see kuti we are moving. That's okay. Kuna vanhu futi the confusing part is kune vanhu vanozotendeuka zvishuri. I don't know what happens with those. Kukutoa processing yake yanonoka kudairira ku reality ya marriage. That's why I think tine ma extreme cases yekuti if you then sit down and you see kuti no, I'm being beaten, ndikushaudwa pavana, ndikuita say, and you feel you can't carry it, you go and you share with somebody, ukuita say ukuzama, it's choking you. I think those are the extreme cases that we'll be talking about. But the rest you can pause for yourself and see kuti madhimoni antooneka ndozvonoti this is just a minor. Iwo ukatozogara nespouse yako munotozoudza kuti asi tiri resu. Then you laugh it off. So you can always draw the line. Deep down people know. You know when you have to leave. You know. When you leave and you don't have to, you know, but this is not the time for me to be leaving. So let us be honest with ourselves. This is what I'm saying.
You know, because kune mukadzi anoyaka kunyepera kuti ndiri kuabuse. But deep down she knows that I'm the one who is being miscellaneous. So be honest with yourself. This is a question that only you can answer for yourself. It's also somewhere to say we don't know what's going on in your mind. We don't know what's happening in your bedroom. You are the only one with the facts. So it's up to you. Measure the intensity. Then you decide from there. Yeah. It's not really something nice to talk about the negatives of the marriage institution because it's flowing and but then we have also to sync with a reality and say, you know what, there are times when things are going to be tough, and when things are tough we need to be aware because this is a stage that if we allow ourselves to go through it with maturity, it will pass and we'll celebrate it someday. But unfortunately, our generation has a lot of options because time you already feel saga. Bane karkupopa pa Instagram, bangu karkutoja, hi, how are you? You know, we don't have all those parameters here. The person that I have is the person that I'm supposed to have. Yes. So let's also work on shutting out all those. Yes. My boundaries are very important. Boundaries are very important. Marriage kutaura chokwadi inoda ungoita yevanhu tu. My emotions aya anda ungoita yevanhu tu. But kana zvazooma hazvo kana zvazoita sei. But try and be, like we always say, try and be each other's friend. The problem is we are not each other's pillar of strength in the literal sense. Tiungori mapila ezita. Epama status. We are each other's human diary, confidant zvepa status. But if you come back to real life, we are not working to you know, my relationships are not developing. It's only when it comes in the marriage of context which it's not actually overblower. Look at siblings. How many times do you quarrel with your siblings? Look at my best friends, Jojo. You argue. Vanhu vanofunga kuti my best friends kufungirana zvinhu zvimwe chete kamwe chete. With most best friends it's not the same scenario. You ungochofunga zvako ndichofunga kuti unopenga uchofunga kuti ndinopenga, but we always find ways to reconcile and work around those things. So why is it so difficult in the marriage institution? Because I want things done my way all the time. I'm not accommodative of the other person sometimes. So you also have to put the same effort that you are putting everywhere else into your own marriage. So you find a person who is kind to everybody else except their own partner, who is complimenting everybody else except their own partner. Community has engaged baba wane moyo yakanaka kunzi kwevana vekumba kwako nemukadzi wako. Even Mwari. Unasachiti mai very bubbly. She's so soft spoken. Vane motherly love. Vana wako vachishare kuti amai vakaita zvekuti abudhoptera. What really happened? Saka inyaya kuti, you know, the family institution is a very powerful institution. When your marriage is okay, I'm telling you, no weapon formed against you will prosper. Everything else will follow suit. When your marriage is going on well, when your family is going on well, everything else here is no option except to follow suit. Nosaka it a targeted institution, because once you shake the family institution, you have shaken the whole world. Wow, this has been an educative and informative and an exciting episode of Empowered Feminine Guide. Remember that this podcast seeks to empower the 21st century woman to balance, to have a life that is balanced, relationship-wise, growing your career, being a religious or spiritual person, being an all-rounder, because we only have one life to live and we're supposed to maximize and put effort where it matters. We don't want to be those people who would say
I wish I'd done this. We have the opportunity to dissect all those issues. Hopefully this is a platform that is bringing you something to talk about, something to evoke your emotions and your thoughts, to process and see, just looking at your life, which area are you supposed to improve? What are your takes from this show, and what are your giveaways from this show? Share with us. Please also let us know where you're watching us from. We'll be very, very honored to know that. Otherwise, from me, Nifa and Tari. Tiripo, thank you. See you in our next episode.